njala muntagengere buli amanyi nti mukozi wa gavumenti eri mu buli amanyi nti mukozi wa gavumenti eyekimpatira eri mu ggwanga lya Uganda njala muntagengere wano okusingira ddala ab'ebyokwerinda omuli police prison ne army njagala bere ku video eno omuli barracks ki njagala mubere ku video kuba ina information jengendo bawa okusingira da police n'amagye naddala aba UPDF njagala police n'amagye n'aba UPDF kuko n'aba prison mwe njagala mbere ku video eno njagala yose utabasoma mtano wa karekeze ensi yaleta muzeyizede nsanga bisibe abere ku video eno ne mutabani we muhozi Kanyirupama njagala abere ku video eno n'abalabo nabibe ku njagala abere ku video eno kubanga kyengendo bawo kikina kubera kyanjawo nga tugenda towards Christmas so sagala babisaayo njagala mbabuli bulungi nnyo engeri jengendo tandika mu video eno nga bulijjo ntandika n'ekigula lujje ekigula lujje kyalero nno kigenda kubera kyanjawulo kawe mbagamba nti ekigula lujje basingo kiwomera balamusizaako kuba mbayi mukyagala nnyo mubeera mu binonogo bingi mukanyomera kanako ekigula lujje so balamusizaako nnyo buli ali gyali olunaku lwa nkya lwa Sande tujja kubeera mbimuli mulange mmeka ku saa zijja kubeera bbiri ez'akawungeezi era nga kano tujja kuba tutuuse olwaliro program gyendeese egenda kubeesinga nnyo ku byakwerinda eri obulamu bw'abantu n'abantu sekinoomu naye nga njagala bagamba nti n'information endala erimu njala giba bulungi nnyo gisenge ejje ngibateera awo olwaliro manyi nti bannayuganda bangi nnyo sinatandika kigula lugi mwafunye okunyiizibwa mwafunye okuggwamu amaanyi mwafunye ebirowoozo bingi nnyo n'obusungu bungi nnyo naye njagala bagamba nti olutatta muyima teremumalaako nteeze mwe bannayuganda mba mukyaliwo Museveni abakootakoota mu Galumonde kinjo bagamba so ekintu kiri kimu buli muntu waali tegeeza munno omugambe kikyalina okukola kubanga obuyinza buli mu bantu ngenda baddira mu buvuno obuddo bw'eggwanga Uganda mutegeere nga ntandise n'ekigula lujje kitandise ngamba gantu tulina kuzo mwezi 18 omwezi ogwe12 omwaka 2021 sawa ziri 2 kwa kata dakika ziringa 5 kantandike n'ekigula lujje ensonga lwaki eggwanga lya Uganda liri mu kavuyo akenkanidde wano olw'ensonga nti ebintu bingi ebyatukweko bannayuganda bye twalina okumanya twandibali tojjako dda olukokobero luno naye ebintu bingi ebyatugibwako obukulembeze bwonna obuzze bubeerawo mu Uganda bubadde tebulina kyebusomesa bannayuganda nababulira kikyalina kuddako singa abawo obuzibu nga buno kubanga abakulembeze abaateekebwa mu biseera ebyo buli omu yali yeeyagalizanga ye eri famire ye n'amawanga gye busibuka mu buwanga bwabwe gye basibukwa era ndabuze mulaba abakulembeze bonna Uganda yakoma okuba n'emirembe egy'okukyusa obuyinza oba okwogerera abakulembeze ku bakulembeze ku mulembe gwa Sir Edward Muteesa era kasita Sir Edward Muteesa yakunkumula omukono mu kibya awo obukulembeze mu Uganda ne bufiira ddala tetubanga kona bukulembeze nga bukyusa emirembe bubadde bwa mmundu kwewamba kwetta na kuyeekera constitution ezibadde ziyisibwamu olugwayo eziwandiikibwa zezimenyebwa buli omu akola kyayagala waba ayagalidde so egyo tubadde Uganda gye tubadde ekisookedde ebyobufuzi bya Uganda baddemu okulimba okubuzaabuza okusasulira enguzi okutiisatiisa okusiba abantu aboogedde ekituufu bo ne bateekawo obulimba kati ebyobufuzi bya Uganda nakyo bibadde bibeesinze nnyo ku mudumu gw'emmundu obulimba n'okutta ze core values oba ze core point 3 ebyobufuzi bya Uganda kubadde bibeesinze obulimba okuwamba n'okutta wepo n'omudumu gw'emmundu tiwabaddewo democracy era tannabeerawo kyovola buli mwaka ogamba nti nze ndi kino kubanga tebasuubira ti bannayuganda bategeera ffe ne tujja tusangule obulimba buno ekintu ekitabadde kyangu nnyo ng'ate batusigamu ensigo bulijjo wembeera mu programu ya Bulanga Emmengo mutiro bagamba nti batusigamu ensowole mu balangira n'abambejja kati n'olwaliro kambagamba muwulege mutayagala kuwulira nenga mwagala gawulira ekituufu kiri nti ne mu mawanga agakola eggwanga Uganda gonna mu kipooli ekyawamu kye tuyita Uganda mulimu ensowole Yosebiti bahabula tabayisa mutano wa Karekezi yatusigamu mu mawanga agaffe okuba nti mulimu abasajja abanyarwanda abajja ne beesenza ne bayingira mu mawanga gaffe ne beefuula bo ekyo kibalowooza nti kibalina okuba naye nga sibalina okuba kitutwalidde obudde bunene nnyo n'abala tekinda batwalira budde kukimanya era bakyali mu kuwakana okubategeeza nti n'abantu abamu basanga mu bitundu ebimu si Bannayuganda nsowole ezajja mu Uganda ne ziteekebwamu okuba nti zikola emirimu egyo
Lwali terubusa ne luleeta omumpe bisiro tabasala mutino wakarekezi muzeyize ensi yaleeta nsanga bisibe n'abagamba yasookera waffe kwennyini ku Buganda n'atugamba nti Abaganda muyinza okulowooza nti Abaganda muli bangi nnyo era mumusinga okutegeera naye njagala mukimanye Abaganda bonna be mulaba abasinga obungi bonna Abaganda batuufu bakendeera Abaganda bonna abaliwo mulabaawo Banyarwanda yakyogera openly era kyemba mulaba obuvubuka buno buujja obunyama kujja ne bwogera simayi bikibi kino bwogera kasasiro okubanga bakimanye kati njala babulira bategeeze bulungi tulina gurupu y'abantu gye bayita abantu bano ebiseera bisinga baba bafaanaganya enjogera y'ebigambo n'enfulumya yabyo n'entegeeza yabyo era abantu bano bawangalya mu Africa nga gurupu emu y'abantu eri mu Uganda n'abantu abamu bali mu Uganda kati abantu abo mu ggwanga eri Abanyarwanda balina amawanga asatu omuli Abahutu Abatuusi n'Abatwa kati omuntu gwe bayita omuhutu ayanguwa nnyo okubulira mu bantu azini bantu tribe era wabatuukamu asobola okuba nti abula n'afaanana bo olw'ensonga naye era abafaanana ddala ng'omuntu era abebabeera mulungi nnyo n'abula kati mu Buganda basooka ne bagenda ne bakama fridging ne bakola kye batuyita camouflage in tribe ne bakama fridging Banyankole ne beefula ti Banyankole kumbe Banyarwanda ekyo mwakimanya bulungi nnyo era Abanyankole basinga obungi bakendezebwa mu nnamba bano ne beefula ti bantu baayo ekyo mwakimanyi bulungi ne bavaawo ne bajja mu Buganda ne bateekamu ensowole zaabwe ne bazituuma amannya ne zifuna n'ebika ne zeefuna ti basajja Baganda kyova nti Mmengo eri mu kuyuugayuuga olw'abasajja Abanyarwanda abaagisensera ne bagiyingira okuva ku nviiri ku kagere mpaka ku nviiri abakola effujjo n'okutunda Obuganda n'obusaanya n'okwagala okujja Obwakabaka nga beeyita nti Baganda nga si Baganda netugenda mu Bwakabaka bwa Bunyoro ekiri ekifumba mutuko ekiri mu Bwakabaka bwa Bunyoro ekifumba mutuko ekyo nayo kiri awo bwe tugenda mu Bwakabaka bwa Tooro maama ekiri eyo kissa kinegula bwe tugenda mu Bwabukoonyo nayo yabutabangudde yataddemu abantu bayagala ndoza mulaba kati bwavaawo yagenda mu Busoga era bwe bakunyumiza history wa Busoga eriyo abantu abasenga mu Busoga nga Banyarwanda naye nga bafuwa Olusoga oyinza okugamba nti Basoga baayo bagenda basiga ensigo bwe twambuka waggulu ne bagenzi bateekayo abantu baabwe lwakuba nti abayangulu bakyakoze resistance entontono kati wano we bagambira nti omuntu asobola okuva eri neyeetuma amanya g'ekitundu n'afuna n'omuziro n'ekika oba n'afuna obuwangwa nene obw'ekitundu ekyo n'asobola okubabeeramu kati bano abasajja bajja ne batubeeramu ne batandika otwesigamu ne batwesigamu ensigo zaabwe ne batubeeramu kati kibadde kizibu nnyo okuba exposing obajjawo until then ffe bwe tuzza okubagulira ekintu kino nti abasajja mulimu ensowole mu mawanga agakola eggwanga Uganda era abatubeeramu we bali yensonga lwaki essaawa zino olaba oli omutuuma amanya nti Egundi ogenda omunoonyezako buno obuddo bambi nga Munyarwanda awedde emirimu afuuwa n'effirimbi ekyaza abakyaze abajja okukyala okulya obutasenguka ekyo njagala mukimanye yensonga lwaki abantu abali mu diaspora namwe musanze obuzibu amaanyi nnyo olw'okuba nti abantu beeyita amanya naye ogenda omunoonyerezaako n'ebikolwa bye bambi nga si mukyafu mulwadde mu mutima mujjukire mu buntu bwaffe obwa abantu bawangalya mu ggwanga Uganda nga zisozoddeemu Abannayuganda tetuli batemu tetulina mutima gutemula naye bano abantu balina omutima ogutemula kubanga kiri mu musayi gwabwe kuva dda na dda obutemu bwabwe mulabidde wano mu genocide ya 1994 si bwe kiri okuva edda batemu babeera batono mu nnamba naye bwe bawamba ewantu batwalawo ne bazingizawo buli mukini bakiteekawo so njagala mwetegereze nnyo bulungi abantu mudiringa nabo si kyatya kyogera lunye nti bano abasajja Banyarwanda gwe kiruma please togenda nakusetaga kwetondera tesaagala nakugaa nti osonyiwe mutukozeko ebikolobero bingi twetaaga tubategeeza abantu babategeere awo nno sigenda kulwawo ku kiggula lugikyaliyo kasitamu kibategeezezza nti mu mawanga agakola eggwanga Uganda baatuteekamu ensowole z'abantu abeetuuma nti Banyankole Bakiga Banyoro Batooro Baganda Basoga Balango bakinenga Banyarwanda bennyini abawedde emirimu bangi nnyo bwe bali kyova nti ono omusajja kimutwalidde ebbanga ddene nnyo okuba nti mu exposinga kubanga akozesezza ebintu bingi ekiggula lugikyaliyo njagala kikomyawo ntandike okubabuulira amawulire agandeese obulungi mugategeere ntandise bwe nti okusookera ddala njagala kwebaza ekiggula lugikiwedde kati ntandise okusookera ddala njagala kwebaza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform mwenna mu ggwanga lyonna emunsi yonna wepono okuyozaayoza abantu b'ekayunga ekituufu kiri nti akalumu akawangudde era mwebale kulonda naye nga mumanyi nti nsanga bisibe museyizedde ensi yaleeta abasajja bano bali half-baked
oba okusoma kwabwe kwa Mungu bamanyi ekintu kimu mmundu kyobola bazigula bungi nnyo bwekyo bamanyi okusinga obungi kwe kuba nti ebintu babikozesa fujjo n'amaanyi era bwe batyo balangiridde omuntu waabwe era nti yawangudde ffe tekiinaako buzibu naye mu kino omukulembeze waffe yatugamba nti tulina okusooka okulabisa abantu bano olw'ensonga omuzannyo guno baatuzannya omuzannyo muwanvu nnyo kangubannyonnyole kibadde kizibu nnyo okuexposinga Museveni to the fullest whereby nti Museveni abadde ainvestinga sente z'eggwanga mu security muno mwe muli okubega muno mwe muli okubuzaawo abantu okutta abantu okukola kye tuyita propaganda blackmail and diversion okuva mu 1986 yeeterawo opposition eyiye era ebadde ejjanga ekola ebintu bino munnabe mulaba yensonga lwaki nti opposition mu Uganda yagaana okukwatagana kubanga opposition ebaddewo yabadde agisasula ensimbi empya n'enkadde yagibulya ki ekyokukola njala kubulya babantu bayita ba political commissars okulira ne Kano kiza besije omulimu taguvanko kubanga kwali beba designing obuvuyo bono ne diversion buli kimu era beba designing buli kimu kigenda maaso kati njagala kubabulya omulimu gwa mukoze since twaddamu okugamba tufunye opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu ya nope saagala mu muntu ali agamba nti weenenya simanyi bakubya akalu simanyi okoze kino mwe kintu kyemukoze temukimanyi kibadde kizibu nnyo okuexposinga Museveni obukyafu bwe obubbi bwe n'obutasoma bwe n'obutagaliza ggwanga n'okuba nti Museveni badde tebamwogerako kubanga yateekawo TV ne radio stations agula abantu buli ekyetaagisa amwogerere kyayagala oba kiswaza oba kikulaakulanya oba kisendya ye kasitoba ng'okifulumiza kafaayo yensonga lwaki nti afudde abantu amu okuba nti bagwagwa n'otunda omulonga nti nibwankubira essimu kasita ekigambo kyayogere kimuvudde muntegedde nti mugwagwa yagwagwa wala nadda ne mukati ne yeewogoma yeyo embeera mu Museveni mwatadde bannayuganda kubanga yakizimba balina technical schools maje oba department maje nga zisomesa propaganda diversion and blackmail zo jagende lunalira ku onakulengenda okudda babuli system bwetambula kubanga details zo nanzirina bakizimba nti tulina okulimba tulina okubuzaabuza tulina okuteekamu abantu baffe tulina okubakola buli kimu kati njala bagamba bannayuganda mwenna bannakabala mu Uganda njagala mwekubire mu ngalo bukyanga lubanga lwa mmindi teriyo muntu asuza Museveni nga ali teri muntu asuza Museveni nga atunula nga national unity platform namwe abantu kubanga for the first time musobodde okuba propaganda ba Museveni mbajja ku TV ne mbajja ku radio nabo debewunya kikigenda maaso musobodde okumwaniviringa obuziina bwe obwokuwa abantu obutwa obwokutta abantu obwokuwamba obwekwekuba bombu kimune mukiteeka ku mmezi ne mukisaawo nga takyana kyazaako okujjawo kati okuba nti alina kunoonya abogera ebigambo bino okubuusa abantu nga tujja babuusa yeyo teeke Museveni gyabadde akozesa nti yasiga nansiga ensigo yonna n'agiteeka buli waayagala okuba nti emukolera watuukira okuba nti ne abazungu amagulu meeru abateekamu ensimbi batandika okumubegera n'okumukolera emirimu egy'okumuteerayo akabega ewaba wasaanidde kusooka weebuuze ku misango Museveni gyazizza okuva myaka gy'ekinaana baali bamuyiseko mu kooti y'Erossi wano muvunaana omusango kitegeeza nti abadde akosa ensimbi z'omuwomusolo okuba nti yeebuzaabuza ng'afuka anaaba nga buli kkubo lyonna aliteekamu musanvu okuba nti akola ki okuba nti yeezibira njala kkubulya woofiisi kati ezisinga obungi zonna oyinza osangamu omuntu ng'omulooza nti musoga kumbe munyarwanda oyinza osangamu woofiisi omuntu nolooza nti musajja muganda kumbe musajja munyarwanda genda ku bitebe bya Uganda bino ebisinga obungi abakolako bonna kati banyarwanda genda mu bitongole bisinga obunene mu UN yonda wawawa abantu basindikayo ba family bonna banyarwanda kino ekintu bakiteeka myaka gyabwe gire gy'okufuga emyaka 5 nga kiri well organized and well prepared information gyefunyeeko olwaleero nti ensonga lwaki yaddira Balitan district attendant officer bonna n'abafuula nti banyarwanda nabo amanya g'ekinyankule it's because he was camouflaging nga kijja kusoundinga awkward naye n'akigumira kibeerewo mwalabeko obutungi bayeko obusingi bako obutungi returning officer w'ekayunga kwate ekifaananyi kye kikwate n'ekya Nabakoowa ojja sigamye nti baluganda wabula kwate ekifaananyi kye n'ekya Nabakoowa okigatte wamu as we speak right now kwate ekifaananyi ky'omukazi oyo oba yeeko obusingi oyo returning officer w'akayunga okigatte n'ekya Nabakoowa biteeke wali bayinza okuba nti sisters and brothers ne bava mu ggwanga litya lyerimu nkiddamu kwate ekifaananyi ky'omukyalo oyo returning officer w'ekayunga okigatte n'ekya Nabakoowa bayinza okuba nga tebali related nti baluganda naye bava mu ggwanga ki lyerimu ogenda okwetoola bwoti era ogenda okusangayo bantu be bamu gwolooza lwaki ba district turning officer bonna banyarwanda olooza lwaki ba RDC abasinga obungi bonna banyarwanda mu nkola entuufu era eri mu ssemateeka ekitundu kyonna ekya Uganda kirina kusaavingibwa baana nakabala ab'omu kitundu ekyo katugambe okuva ku chairman C5 okudda ku kaawo okuba ku ba DPC
ba RPC ba OC okutuuka wansi nti bwa Busoga region abantu abasavingamu on behalf of the government balina kubeera basoga completely. Bwe Northern Uganda ba Northerners completely balina okusavinga eyo. Bwe ba mu centro gye tuyita Buganda Baganda bukale balina okusavinga eyo politically era balina n'okwesimba mu bitundu byabwe. Naye olwokuba nti ebitundu ebimu tuli bakisa nnyo okuleka Museveni akola obuvuyiwe ng'asasulira ensimbi empya n'enkadde byebino ebibala bitandise okujjamu. Kubanga mbagambye ofuna information nti n'aba police officers mwenna bali mu ggwanga currently ng'oli muna Uganda, be very careful. Waliwo ekintu kigenda maaso kikyamu mu police. Abaana ba Uganda abali mu majja ba UPDF mubeere beegendereza ng'obwo ekintu kigenda maaso majje temukimanyi mwegendereze. Ekyo nkimaliriza. Bwe mba maze okimaliza n'okukiwumba obanjala kugamba nti gwe muna Uganda ali eyo kikyotunuulidde eggwanga liro lirowoozaamu ki. Wano point gy'ala gifundikira ng'ambaga buli muntu yenna eyabadde ekayunga eyasibiddwa eyakubiddwa nga walonza akalulu kimanye nti wawangudde naye omusajja ono eyagenda mu nsiko mu 1980 ng'amaze okwetaba mu kalulu ne bamukuba fulaati n'atafune wadde omukiisi wadde y'okufunayo akalulu n'agamba nti agenze kulwanirira kujja obubbi bwa bululu kati ng'abubba kiro na misana ng'atekawo n'obubbi bw'emmundu kitegeeza nti omuntu kennyini ebyafa ebyeddiringana yennyini yagenda mu nsiko nga olwanyisa okubba obululu kubanga yali akimanyi kiki ekiva mu kubba akalulu. Bwana Ssemateeka wa Uganda akuwa eddembe ng'omuntu nti singa olaba nti Ssemateeka wa Uganda amenyeddwa mu butuufu bwayo akuwa eddembe okwekalakasa mirembe, akuwa eddembe okugenda ku Parliament okuteekayo okwemulugunyaako. Era Ssemateeka wa Uganda yakugamba nti okukyusa n'okulonda abakulembeze kulina kuyita mu kulonda era okulonda nga kwa mirembe. Era Constitution Uganda nti amagye poliisi n'ebitongole by'okwetta bina kwenyigira mu kalulu konna wadde okweriranya ewalonderwa. Mu Uganda ng'oggyeko Chairman of the Commission abasigadde bonna mu process y'okulonda abasirikale ate Banyarwanda. Ekyo njagala mukitegeere nti muddamu kimbuuza. Era okulonda bakufuula nti kwa buvuyo era kubbibwa nga bwe kulina okubbibwa. Constitution ya Uganda ekugamba nti ekintu kyokka ekiba kisigaddeyo okukolebwa okusevinga Constitution ya Uganda obulamu bw'Abannayuganda kyekikola Museveni kyeyakola mu 1980 bwe yakwata emigemera wala n'agenda mu nsiko okulwanyisa gavumenti y'omumpembe Milton Owememe Opeto Obote eyali abbye obululu ate nga ye kennyini ya participating nga batamuwadde kalulu kyeyagenda n'akola. Ekyamutwala mu nsiko teyalinawo kirala kumenyawo bubbi bwa bululu ate kati bwakoze n'okusinga omugenzi Milton Obote. Kati Bannayuganda nabo mulina option yemu Museveni kyeyakola. Bw'obanga gowulira akalulu kakooye olina option y'okugenda n'okwata emmundu kubanga it's a constitutional right yo nga peaceful means ziganye. Naye ate kino kinjagala kibagamba in return njagala mwetegereze nnyo omuntu gwe tuliringa naye ye muntu ayagala ennyo emmundu naye ng'ajagala nga tamanyi bwevuga. Museveni takubangako mmundu. Abasajja abalwana baali Bannayuganda bo basanga bisibe era n'abasajja abakuba emmundu bonna babatanga amaze okutuuka. Ono omusajja atubuzaabuza nakuba nti mwe temukitegeera bwe nkyababuzaabuza kati njala bagamba bwe nti okulonda okuli mu Uganda kulinga Omuganda bw'agamba nti Ssemusota guli mu ntamu. Abatali Baganda kankibanyonyere bulungi nnyo. Oyina amakaago naye nga entamu gy'olina okufumbiramu ogenza okizula nti erimu omusota. Omusota ekisooka ogutya nti gujja kuluma. Omusota olina kuba mukube. Ne bw'ogukuba togenda kufumba. Aye tolina gy'ogenda kugula seffuliya. Kikolwa ki ky'olina okukola? Obutafuna bulebe kuva mu musota guli n'okusigaza esseffuliya nga togyasizza. That's the solution gye tulina okufuna. Omuganda wagambira nti Ssemusota guli mu ntamu. Obeera ne options bbiri. Either obutafumba oba ogukuba n'okubira mu ntamu entamu n'eyatika ebyokufumba n'obivaako. Emmere oba ogenda kwokya njokye era oba ogenda kulya njokye oba nkalirire. Kati bakulu bannange njagala bagamba ekituufu kiri nti bagamba nti omuzizi azimbya ttwe. Akalulu kano ffenna tukimanyi nti mu mateeka ke tulina okukozesa naye bwe kaba kaganye waliwo option endala eri mu ssemateeka. Naye ekirala kiri bwe kiti nti bw'ogamba nti ozira akalulu still omumpembe ye ajja kuteekawo ensowoleze zijje zeesimbe nga mulaba tukola mukolo ka pulezidenti yeeretera abantu abagenda omuvuganya n'abateekawo. Era be bantu abamukulisa okulonda nti okulonda kuwedde nti mukulu weebala owangudde.
kati mujjukire ne mukuleta referendum eyokuza ebina by'obufuzi abasinga obungi baali baganye ye kenyini neeretera Okyegere owakayibwa n'amweterawo ne bavuganya era ne bazza multiple party kubanga twali mu movement n'aleeta Okyegere ye kenyini nyamweretera bw'obuuza Okyegere abasinga obungi temumanyi yajja ne busimbo yakayibwa n'amuvuganya ne bazza ebyona by'obufuzi Museveni bw'omuzirira akalulu agenda kuteekawo abantu be kubanga ebyo Bannayuganda ng'obwongo bwabwe bulowooza ku kimu ssente so si ggwanga lyabwe nkiddamu bo bolowooza kimu ssente so si ggwanga lyabwe bw'omuwa miliyoni ebyo kye kiba kiwedde bw'omuwa emitwalo 10 kye kiba kiwedde bw'omuwa akawumbi kye kibadde kiwedde tatunuulira kirala kiddako mu ggwanga kyerigenda okudda ku ggwanga kiri ayagala kati njala bagamba muli bantu bakulu essaawa zino mutegedde nti okulonda tekukyasoboka mu Uganda tuzaako ki ekibuuzo kiriwo tekiri wange nze ngenda kugamba tulina ebintu bibiri ekisooka bwe tuzira okulonda era stiru agenda kujja ateekebwa bamuvuganye era akalye kyekisooka ekyokubiri bwe tugamba tugende mu ngeri y'okwekalakaasa tubune ebibuga byonna tumuggyeko mirembe ekisookera ddala Bannayuganda basinga obungi balina kye tuyita akatengo bakajjawa omusajja yaleeta enkola ey'okwavuwaza Bannayuganda nti bakolerera kye babayita zenkolawo zendya zeddemu okutereka omuntu atakoze leero tasobola kusulawo nkya nga talina kyakulya buli muntu afa ku lubuto lwe n'abaana be tulemeddwa okufiirira eggwanga noddirwanira wabula tufa ku lubuto lwaffe nze kamakwogera bali navadda ku social media naye nagamba nonna okulwanira eggwanga lyange kati Bannayuganda nga talina kyagenda kulya kawungeezi oba enkya oba okulabirira abaana be tukyalina ekizibu ky'amaanyi nnyo okugenda obbagamba okwekalakaca obula tebantu abasinga obungi bagenda baga nti ekiye Uganda kitutendeka tubeere gye tuli tukiveemu si lwakuba nti baagala wala mubamalamu amaanyi Bannayuganda bwemujja mentalite y'okugamba nti zenkolawo zendya kitegeeza tetugenda kukyusa bukulembeze naye nga tebujja kukyuka kubanga buli ekibaako entandikwa kibeerako enkomerero kati nze mbagambye semusolo guli muntamu either ogifumbamu oba okuba omusoto ogwo entamu n'ogyasa n'otagifumbamu option ziri bbiri okusigala mu kalulu oba okuba omusota emmere tukalirira nkalirire mukitegera bulungi zino statement ziri walo kalitude nzogera nzimanyi kubanga mu constitution mwekiri Museveni kyakosa mu 8 yakwata mundu ogenda mu nsiko kujjawo obubbi bw'obululu the same way gye tusobola okuyitamu naffe bwe tubanga twetegese naye in the other side of the coin let me tell you this Museveni gwe twagala okulwanyisa mu ngeri oba endala yatusigamu ensigo gye mbasomeseza mu Kigula Luggi mugenda gibuuka mutya ye kye yakola kikyo bwe yali nga ali mu nsiko ng'atandise okulwana buli muntu yenna gwe yawulirangako akantu akatono bwe kati ng'avudde ku mulamwa oyo teyasulanga bamujjangawo ne bwe wavanga mu kampu ng'ogenze kweyamba nga toyogere ngenze kweyamba nga tosula mwene embeera gye tulimu erimu ensowoleza Abannayuganda mwene embeera gye tulimu erimu Bannayuganda obwavu obumala obasiiwudde mwene embeera gye tulimu erina abantu abeeyagaliza mwene embeera gye tulimu etandika okukwosa omuliro wabokira lumondere guvaawo embwa weyotera omuliro netugende bakalira lumonde kitegeeza mulina okwegendereza ennyo abantu bumudiringa nabo olaba ffe mu struggle gye tulimu oli akugamba nti Wanumpu ayambadde t-shirt ya Kyagulanyi ayambadde baleeti n'agamba people power our power n'alwanyisa muntu Wanumpu munene amukuba najja n'amukolako provocation najja n'amukolako propaganda instead of okutula wansi ne mukola resolution ey'okujjawo enkaayana zammwe ne mugenda maaso kati in such a situation abantu bagenda kwekwata batya bwe tubanga ffe kennyini abavuganya Museveni tusobola okwerumba mu ne twekuba ku mikutu abavuganya Museveni ne twekuba ku mikutu kubanga yateekamu ensowole Museveni ye muntu asobola okuterawo omuntu n'amufacilitatinga n'apretendinga nti alina at the end nga yabalyamu olukwe n'abateeka gyeri n'abatwala ekyakikola bulungi n'akimanyi kyokola bwe nalina akava bwe nti bwe nalina video gye nasooka okukola nga nkomye okuva emabega y'emitala amayini ne mbagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange nkusaba okyusa obukulembeze bwa Nuupu okuva ku secretariat okuva ku kibiina mpaka mu diaspora abantu bangi tebatandika okushakinga ne bakankana not because nze nali nkasuka jjinja mu kisaka kuwunyako ekiri mu kisaka kubanga nkimanyi nze I know more than what other people they know kubanga nfuna information who is who
lwakuba nti enkole yange yakuyuniting abantu si yakodividing abantu kyovula abantu ntambula n'omugendo mukava ku yatugamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe kitegeeza bannayuganda tusooke tugenda tufune format to resetting our minds twagala nsimbi twagala ggwanga lyaffe naye ng'ekituufu kiri nti bwe mba temutunuddeeko nakwekuba mu mitima kuva mu ndooliito nze nabagamba nkola ebintu bino sina wengenda kwesimba sirina interest yonna naye abantu abasinga obungi balina interest ey'okufuna ebifo ey'okumanyikibwa ey'okufuna ensimbi n'ey'okuba nti bakolera sayidi bbiri bwe tuba tukyalina elements ezo kijja kutubeera kizibu nnyo naye mu kutubeerera ekizibu bagamba gy'okoma okunyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi bannayuganda njagala tuve mu ntula gye tutunula mu byobufuzi tudde mu kutundira eggwanga namwe abali mu NRM nafunye information namwe mwakyankalanye olw'engeri akaluke kalina gye kwakwatiddwamu n'ekibiina kyammwe gye kigenda kisiigibwamu ettome ngeri y'okubba akalulu. The fact is Museveni anaatera okuyita olukiiko lwa NRM ebigenda okuba ngenda bibawula essaawa zino n'ebigenda okutesebwako n'ekino njala kibaga bannayuganda ebintu bingi bye tulina okusooka okukyusa mindset yaffe nga bannayuganda. We have to set our mindset, we have to reset our mindset. Tusalewo twagala Uganda ng'ensi. Are we interested in money? Or we want to stay in the same situation as we are in right now? Kubanga Uganda teri mateeka. Essente z'omusolo ze bakozesa okubagoba ku mataka, ze bakuba okutwala abaana bammwe okubagema, oba okubakola ebintu ebikyamu, amasomero maggale, buli kimu bakikola mu Uganda, buli kimu bakikola mu Uganda nga temumanyi. So tulina okukyusa mindset. Nze nsigala mbagamba bwe nti with the meantime nsanga bisibe ensi yaleeta bwe mugaana okuparticipate nga mukalulu ajja kuleeta abantu be kyekisooka. Bwe tugamba tugende twekalakaasi bannayuganda tebaagala kujja ku nguudo kubanga they are satisfied where they are. Okitegeera? Some are not satisfied but because they fear olw'ensobola ezatutekebwamu nga mu kutambuza olugambo teri abakwatira nsawo nga nekyawulira kisobola kusula nakyo mukama wulira kimwokya ng'agenda azonga nakyo. Abaganda baffe bangi bafiirire mu struggle eno olw'okuba nti abantu be tulina abo tebaagala kusula na bigambo. Lwakiri akigambo mukazi we naye nga mukazi we gwakigamba mukozi wa state takimanyi. Museveni watuukira okugamba nti mukazi wo mbega akubega n'agamba mukazi muganda wo mbega omuntu gwomukola naye ku mulimu mbega. Kiki kye tulimu wano kye tulina okubeera? So nno njagala tubenga tukola ekintu kyekimu ffenna tusooke tufune mindset esooka. Eggwanga lyaffe tulyagala oba twagala nsimbi? Maliriza ngamba bwenti. Nze ng'omuntu kama kwogera mbawa options nyingi era ne mbawa ne answer. Option esooka eri mu mateeka mugiwulidde. Museveni takyasobola gikkiriza. Yateekawo n'amateeka gagaana abantu okuŋŋaana. Option esoboka ziri bbiri. Esooka yakwekalakaasa. Naye bannayuganda temwagala kusituka. Option y'okubiri yakukwata migemerawala nga bwe yagikwata mu 18 n'agenda kubanga ekyamutwala kwali bubba bululu nakati bwe bulwera yabubba. Naye option eyo erimu obuwayiro bungi nnyo kubanga n'okuganda mugenda kukwata muntu mulina okumala okuyita mu mateeka nga buli kimu kiganye ne mukola apiru zonna mu kooti ne zigaana then ne mulyoka mukola ekisemba isookuva buvire mugenda kukwata muntu no kubanga bajja babuuza kozi kye batwala okukwata emundu mwagenda mu kooti ki mwagenda ludda ne mukola ki kuba birina okubeerawo okubeera gadi kinchiri kye mugenda okukola kubanga ye kennyini already ayinayo abantu bali mu nsiko basobola okukola ekintu kyekimu mwanowooza nti mulina abantu kumbe omusajja muyaayo. Mukitegera bulungi? So twetaaga victoria yaffe, twetaaga okwagala n'okuyunitinga. Ekyokubiri tulina okwesigaŋŋana. Ekyokusatu tulina okumanya kiki twagala. Ekyokuna tulina okumanya abantu tulingana bannayuganda. Ekisookera ddala okuva mu 1962 Uganda ng'efunye obwetwaze tetubadde na opposition, tetubadde na byanabyabufuzi, tubadde n'abayeekera n'abasirikale, tetufunako civilian president tabeerangawo. Buli civilian president gwe baleetanga bamuwambira within weeks or months. Ekisembayo ekintu kye bayita obulimba bwe bafugidde mu Uganda okumala emyaka egya 58 egigenda mu 6 kibadde kizibu nnyo okukyusa mindset y'abannayuganda nti Museveni abadde abalimba ne gavumenti ezaaliko zonna zibadde zibalimba to the extent nti omusajja atuuka n'okujja ku radio n'ayogera ekigambo ng'okiraba kifu ne bakibaguza ne mukitwala.
to the extent omuntu atuuka n'okujja mu parliament n'ayogera ekigambo nga kiswaza nene mukitwala oyina giraga nti embese ziguze million 8 ne mukkiriza n'abatera abantu abadivayiting ne batekawo diversions ne muzigenderako ne muva ku kino ne mukireka ne muva ku kino ne mukireka ye akipinga on bali teyakinda kubawo kino mukivamu ne mugana n'akubawo kino ye akipinga on gula time ng'agula time kati nawe sigenda kulwawo okugenda ku kintu ekirala ekiddako. Eno message njagala egende yabasawo mwenna abali bekalakasiza mu Uganda era ne baganda bagenda boa sente baganda bange banyinaze njala bategeeza saagala musiruwazibwe teri sente zigenda baweebwa ekyo kiwandike kyakoleddwa nti bagenda bongeza omusala nga bagubateredde mbambi eyo yabyanswa. Government y'omumpembe yose tabasira mutano wa kalekezi ensi yaleta nsanga bisibe eri mbukulembeze mu bukyamu era mbuddo bukyamu gwange kyamu tebalina nsimbi wadde zikuba ekinyonyi nchiddamu ekyalemezaawo kafyu kwe kuba nti abasirikale basobola okukwata bannayuganda bajja mu ssente zibabeezaawo tasasula abasirikale abasawo tabasasula abasomesa tabasasula n'abakozi ba gavumenti offices zimu tezikyakola kati mmwe maama mulowooza ssente zagenda obba wagenda zijjawa kyebadde olina okukola kwe kkubira oyo omwami eyakoze ekiwandiiko ekyo bategeeza nti agenda bawa ssente naye mbabuulire tebagenda bawa ssente wadde omune gw'ennusu era mujja kujja mwera tusomera musajja yapagamba ekyo mbyobufuzi bakiyita okusuubiza otwalira omuntu mu bbanga ng'ategeera nti omusuubiza agenda muwa naye nga teziriiwo kubanga tezikola ki teziriiwo so saagala musugumbize ng'akimezezza okw'omusana nti ssente bagenda zibawa teziriyo kubanga ne challenge balina ey'okuddamu okugula amasomero abasomesa abasinga ebitundu 6 ku buli kimu tebagenda kudda amasomero okusomesa kubanga bamanyidde embeera ey'okweyiza akawuka kati mu abalowooza ne mugenda kusasulwa nsimbi teziriiwo era mwandibadde mu yengeri gye mugenda okwetetenkanyamu ng'obudde bukyali ekyo kyo kibaguwulidde nga kijje mu sources ennekusifu ntandise bwe nti yoseri tibahabula otabaisula mutabani wa kalekezi ensi yaleeta nsanga bisimu zeyizidde olunaku lwaleero nga ali wamu n'ebitongole ebyokwerinda ino mesi njagala egenda eri aba UPDF origino bannayuganda ategeezezza ayo yokwerinda abava mu famire ye omuli M23 wepo n'abajaasi ba SFC ne kafamire kaabwe kyenjagala musooke mutegere kiri bwe kiti omuntu yenna gwolaba nga akutte emmundu n'akuba essasi oba n'akuba munnayuganda oyo si munnayuganda ge magye ga SFC ge magye ga ADF ge magye ga M23 nkiddamu kabere wa polisi akuba essasi mu bbanga oba n'akuba munnayuganda omuggo oyo si wa UPDF si wa Uganda Police basirikale ba ADF basirikale ba SFC ne M23 wepo ne bansanga bisibe yeke nnyini beyereetera okuva mu Kampala abayaye bajja mu makomera abadde mu ngoye za bulijjo abadde bakuba abantu embooko mu kwetoola eggwanga lino abadde by election nkiddamu teri serving officer mu Uganda Police ali well educated and dedicated eyakubye omuntu mu Uganda omuggo taliyo mukaluke kayunga ne by election zone ezabaddewo babadde bayaye amasirikale ba SFC aba M23 n'aba ADF mulomo muli iso semwai ne eso bibakoze emirimu egyo kati mundu mwagala kutegeera kulomanye kuliko abasirikale abanene abamanyi ba general n'aba police ntegeezeddwa bwe nti ne Museveni wana agenda ne wabatagenzeewo abasirikale abasinga obungi bannakabala bannayuganda batambula n'emmundu nga nkalu era Museveni wana agamaje agamutambulira ku gegaba n'emmundu ezirimu amasasi abasigadde tekuba musirikale yenna ayina mundu eri musasi kabere nga pisto ekyakiwakanya jambuulire okusinzira ku information gyegenda obbawa nkiddamu abasirikale bannakabala ba serving police officers ne serving UPD officers tebalina mundu babazina zibeera nkalu temuli masasi ntandise bwe Museveni yalagidde nti buli ditaachi yonna esangibwa mu ggwanga Uganda omuli ne Amare zonna zirina okubeera monitored by CMY ISO n'abajaasi baabwe abekimpatiira abakola emirimu gy'omubegera kino nkikoze bwe nti muno muli ditaachi za polisi n'ez'amagye
teri wa polisi kabere wa maje akirizibwa kweriranya amale wadde okuliranya mundu yonna okutandika n'olunaku olwaleero nkiddamu Yoseri tibahabulwa utabaiswa mutano wa Karekezi yalagidde ekiragiro kino nti ditachi zonna okuline amale eza polisi n'eza amaje zimonitaringibwe basajja be abanyarwanda abali mujje erya M23 wepone SFC ne CMY ngere wa polisi yenna nakabala ojja kubato kyakirizibwa kwera na mundu ngirimu amasasi era kyovula mugenda kola n'abantu bamutategeera mu bintu bino ebyokusavinga eggwanga naye nga musavinga gavumenti ekyamu ekyo nkimanyi mukimanyi akiwakanya ng'oli sivili kuno oba oli civilian nkimanyi nti kigenda kukulumira bwere naye ng'ekituufu mukimanyi nti kye mwakoze ngenze maaso Museveni y'omu apulaninga okutta n'okukwata abapoliisi bannayuganda nakabala bonna wepo n'abajaasi ba UPDF abanene mulanka bano bateesiga n'omulundi n'okubo kubanga mu bo yabasigamu ensigo y'abanyarwanda ba officers ababega ng'ababuuza ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga kiki balowooza ekiri ku gavumenti y'omupa ebibiseerera lwabase mutono wa Karekezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe biki ebigenda maaso mu gavumenti ye kasita omala okyogera ne kikuva mu kamwa ati muzeeyi atusobedde naffe ebintu tetukyabitegera twagala kuva mu bintu bino gwe akawungeezi w'obyogeredde oba ku makya eyo nga basima so nkiddamu the high-ranking officers in Ugandan police forces and the high-ranking army officers in Ugandan police defense forces, please be very vigilant or be very careful in the situation whereby you are discussing about political affairs which are taking place in Uganda, most especially when you are talking about the ongoing by-elections in different parts of Uganda. Please be aware that your safety the son of Karekezi, Nsiareta Muzeyi Zedde Nsanga Bisibe, has ordered his Rwandese spies across the country to start monitoring and arrest, even to kill, the non-trusted army serving officers and the untrusted police officers. This is taking place. It's going to take place starting today and onwards. And the evidence is seenable as you've been witnessing in different in different regions whereby serving police officers have been attacked and killed. Bono ubadde bujulizi bwangu kunala bwenjogerako olwaliro nti bitundu bisinge by'eggwanga polisi badde batandise zirumba okuzittamu bannansi bannakabala basavinga mu polisi ne babalumba ne bakuba ne batta bawoza ekyabasiba kyakinoonyerezaako naye nga tageti yaabwe badde bamaze ogituukiriza nga bagijjawo kino njagala nkiddemu nkimanyi kuli kuba serving army officers nfunya information endaga nti mu UPDF mwennyini ne majega agasinga obungi kabere mu polisi abanyarwanda balese abatamanya wadde senior 4 nga bakoma mu P7 abasinga obungi tebalina buyigirize ntegezeddwako nti bajja ne kits okujja mu training camps eziba mu State House nga ziragira abatendeka era abo biragira mu training camps ezo okutraininga abasajja with immediate effect era bafulumira kulankaza waggulu bamala okufuluma badeployingibwa mu polisi ne bafuna lanka ezawaggulu ne batandika okuwa ebiragiro eri abasirikale abakulu abali mu magye wepo n'okuwa ebiragiro abasirikale abali mu polisi kino njagala mu mbuulire mu Uganda yonna ba DPC ba RPC ba SSP bonna abasinga obungi banyarwanda newankubaddamu beetuma amanya agatali gaabwe era babawa orders ngera njagala bagamba n'omuduumizi wa polisi saazino Okoth Ochola we twogedda olumbe lumbala embirizi omwami ono yaweebwa akatwa lwakuba nti bamukiriza kufuluma ggwanga era essaawa ne balimu babikira nti afudde muligadde omusajja ayogera nkiddamu omukulu gwe mugamba nti yakulembera polisi ya Uganda si yaje kulembera kifaananyi oba damage gye bali yambaza olugoye lwa polisi naye nga si yakulembera polisi ba junior officers abanyarwanda abateekebwa mu polisi babo biragiro bino okutta n'olukulubya bannayuganda n'okuba nti bakola buli kimu so njala kibategeeza nti bwemuwuddanga omukulu Okoth Ochola Katonda amujjuludde temubuuza ani yamusse Yosef tibahabula tabashyira mutano wa Karekezi zedde ensi yaleeta yaba yakoze omulimu guno Okoth Ochola olumbe lumbale embirizi bulungi nnyo nga tebamukiriza agenda abeera okujjanjabwa so muwulira nti Katonda amujjuludde temugaa nti saabagamba mukitegeere bulungi nnyo mwenna bali mu polisi abali majje munjulira bulungi nnyo abawa order bava luddawa kino kigenzere mu ministries ekiri mu ministries kifamba kikitokota oyinza okuba nga oli full minister naye ng'akuwa order junior staff yakuwa orders era yakuwa ebiragiro
nenga junior staff ogeno munonyerezaako nga munyarwanda wedde emirimu atonya ne moli tugenze mbitebyo ne bisingo obungi kazibe embassy zonna eziri mu Uganda eziri wabiri wa ggwanga zonna but junior officers with the Rwanda origins bebawo biragiro including where I'm seated right now. There is a junior officer. He's the overall commander of all duties of Ugandan embassy in Ankara. That is the capital city of Turkey. He's the junior officer, but he's the one giving all the orders. So this is taking place all over the world where there is Ugandan embassy. The junior officers of Rwanda origin who are serving Museveni's regime, they are the one giving orders. So all ambassadors you see worldwide who are there representing Uganda, they don't have any right to do any business on behalf of Uganda, apart from the junior officers who are of the Rwanda origin. They are the one giving orders. I think this is the rightful information, and I'm giving to all this information to all Ugandans to be prepared that we were invaded and we are still under the military control. Because see, as you see, the parliament is there, but the parliament is useless. Recently, Museveni said, I can do without that parliament because he knows the parliament is just a joking subject. People are seated there, enjoying their money, going abroad, going for shopping. But if it is come to discuss national matters, they can't discuss because they went there to get money. As like other people who are seeking jobs somewhere, somehow, in any other offices, they are no longer serving their nations. They are just after money. So, abamaje mwenna aba UPDF nga muli banna Uganda, Saude muti Muganda, Munyolo Musoga, mukimanye nti waliwo mission egenda maaso, egenda okubange batuukako, bagenda tandika okujjawo omuko muno bakwata ngenze maaso. Akaseera konna okuva kati, Yosef Tibahabula otabasira mutano wa Karechezi, apulaninga okuyita olukiiko lwa NRM olukulu, lutuule mu Nambiro nga nena bugisimu fungize batandika okwogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Eri obutabanguko n'okuba nti beeralikira okuba nti gavumenti yabwe yinza okusuulibwa. Mu kino Museveni atidde nti mu kayunga amakalulu akabadde ekayunga bakozemu effujjo lingi nnyo n'okulabisa ekibiina era bannakibiina basinga obungi bagamba wadde mwalangiridde wa NRM ekituufu kiri nti Nauku yawangudde era mukyala kwedde yawangudde naye biri ebintu bye tukola si ze zimu ku principles za NRM era abantu bafyuminga mu NRM kino nekibagambiddewo nti abantu mu NRM basinga obungi batandise okugamba bino ebintu nedda biddugaza amanya gaffe biddugaza ekibiina wamu n'okuba nti batuyita abantu abatakyaswala abatakyasobola kulowoozaako ggwanga. Mu kino ku nsonga ezimu ezigenda okuyisa NRM Executive Committee batuule ku nsonga zino kiri nti omwami ono nsanga bisibe ensi yaleta muzeyizedde yafunyemu ekirowoozo. Ntegezeddwako nti anoonya ensimbi esobola okuddukanya judicial system mu Uganda. Jjukira ebitongole ebisinga obungi omuli n'eggwanga lya Amerika lyamumma ensimbi okusavinga oba okuddukanya ekitongole kino ekya Uganda Judicial Commission tebakyabawa ssente. Kati anoonya kyetuyita overturn wagenda okukwatira akyuse ebintu bino basobole omuwa ensimbi. Mu kino ayagala kusala kakodyo jjukira kooti ye abawabi b'emisango babe era bwe muwulirayo omuntu yenna awaba omusango on behalf of NUP obanga aguwabye ng'omuntu muna Uganda nga awaabira eyavudde mu kulonda kw'ekayunga directives zigenda kuba nti omulamuzi yenna agenda okutula mu musango guno alina okuvataaninga Victoria NRM balangire nti nakwedde yawangudde okugezaako okusika eri okulaga ensi z'ebweru nti omwami ono judicial ekera bulungi banna Uganda bamuwaayiriza asobole okuyula omusimbi omuliri okuva mu bamagulumeeru gy'azesaba kubanga bazimu mu judicial system teriimu amusente. So temukyewuunya nga wazzeewo akabadi kano akogamba nti waliwo awaabye nti okulonda kuno kwaddemu obuvuyo era kugenda kukyusibwa either bayinza okulangirira nakwedde oba okuddamu okulonda ne bakireka nga bwe kiri nakwedde nawangula omuntu yonna n'abazemu okwesimba nawangula nenga bankala kizannyanga akakodyo okujjawo ekintu kino kubanga kyabaswazizza nnyo tekyabalekedde kawale ka munda era nga bwe tuwogerera nti bo baswadde ne baswalukuka era kyemuvamula nti buli muntu bamuwaddeyo ssente ajja ayogere byayagala nga ndabyeko ne muzeyizedde kinvinvi eyayita kapitaani w'ennyonyi oba nzivugira mu Kisonyi mukulu Francis Babu ng'ayogera ebiga ebitakwatagana. Ekikulu nkimanyi nti Museveni mulogo abantu be bonna basinga obungi yabawunika n'abakwatako emizimu buli omu kyavaayo okwogera weewuunya nti bikwatagana n'emyaka gye buli omu bw'avaayo okwogera weewuunya nti ono musajja Munnayuganda musajja mugwira muki naye ate seewuunya nnyo Captain Francis Babu endowooza yo ngimanyi yamunguuba eringa akajiiko k'obuseera ke batabudde mu mata kubanga nkumanyi physically
nkumanyi practically nkumanyi ng'omuntu n'ebyobufuzi byonna babadde mu Kampala byali byakugulirira okuva ebbanga lyonna ate nga n'olulimi olw'okulwogera tolulina mu kubogoka tomanyi mbwa gye bawadde magumba kubanga eba ennyo mukira gy'olowooza tebagiwadde kyamaanyi nnyo kumbe ennyama yasigadde wa mukama waayo kati bano bonna abali mu kuwujja obunyama nga balwanira gavumenti yabwe okusigala bakimanyi bulungi nnyo nti si babbi baweweta mpisi kundi bamanyi nti omunyago gwabwe gwonna guyimiridde ku Yoseri Tabasira mutani wa Kalekyezi mukama wamuvuunulira tamuuye oba tumukunkunya omukono mu kibya buli omu agenda kuba atandika okumyumyula akabina ke ateekemu ebitamu nga betobikola mu primary okwewuna embooko okujjako amaliba ku kabina akatula obulungi kwe kuba nti bakuba jjejjerebu okuba nti gavumenti esiga naye wakimanyi bulungi nnyo nti omubbi bwobba n'oyonoona ate ekiba kiddako kukwasa maanyi ebiddako ensi yeramula ekyo mukitegedde ngenze mu maaso era mu kkoweri erimu gavumenti y'omumpembe Yoseri Tabasira mutani wa Kalekyezi njala tegeeza ab'ekibiina kya NUP era mumpulirize bulungi nnyo gavumenti y'omumpembe Yoseri Tabasira mutani wa Kalekyezi wetwogerera essaawa zino epulaaninga okusindika omwogezi wa poliisi either anaabeera muzeeyi Piano Fred Enanga oba anaabeera omwami oli omulala omunyarwanda okuba nze nja muyita munyarwanda gwe bayita Owesigire kuno kugenda kweteekako omwogezi w'amagye oyo mukyala ajje batuule babiri batuuze engalabi zaabwe babiri oba basatu nga bwe bakola okujja okubuuzaabuuza eggwanga omuntu bw'abanga ayogera mazima teyeetaaga kukyusa maaso wadde okukweka amaaso mu statement bazibawandiikira ne muzisoma temwogera kuva mu mutwe gwammwe kyetuba tubagamba nti bw'oba osazeewo okusasulibwa kufuuka musiru ojja kufuuka musiru ntegeezeddwako nti state epulaninga okutandika okukola statement eziwe omwogezi w'amagye oba wa poliisi abagenda okuvaayo okwogera ebigambo bino wammanga ng'ekigenda obakozesa statement eno baagala kuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu nkikiyita okubeera mu maka ge mu bufuge era nga musibe nga tagenda kuvaamu nga ne munaaba mututta omusango mu kkooti nga mugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yasibiddwa mu maka ge mu bukyamu era kkooti yennyini egenda kuba tesobola kusala kintu kyonna egenda kuba emulemezaayo kubanga bo kye baagala batidde bagenda gamba bweti tugudde mu lukwe nti ebyavudde mu kaluke kayunga n'ebadde bitambula mu ggwanga lyonna bikulu ebibaddewo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abamu abakulembera ekibiina kya NUP batugudde mu lukwe lwabwe nga baagala kuvuunika gavumenti y'omumpembe Yoseri Tabasira mutani wa Kalekyezi muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe kino bakimuteekeko bamuteeke mu house arrest ebbanga eritali ggere era essaawa yonna kigenda kujja bwemukiwulira okujja nga bagenda kikyusa kubanga yenkola yaabwe so njala tegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga omulonde nti mukama wange kino bw'owulira nga Enanga Fred Piano akyogedde oba omukyalo oli oyeeyita omukyalo muganda Flavia Byekwanso nga ze n'akyogera teweewunya kubanga Flavia Byekwanso zimu ku nsowole eziri mu Buganda ezitutawanya yeyita Byekwanso kumbe mukyala munyarwanda. The reason as to why Museveni doesn't employ the Rio Baganda because he knows he can't use them. He just wants to use these people whom he brought himself. He brought up those people by educating them, facilitating them, and employing them. So there are those people whom Museveni uses to come in public and utter their nonsense because he knows Uganda, we don't care. So anytime from now, if you hear this Flavia Byekwanso, the likes of Enanga, all these gentlemen, the assistant spokesperson of police, Simanyi Sijui Nani, Ngazena ayogera fulani gubogedde mukimanye nti balina kibapulaningira Robert Kyagulanyi Ssentamu muteeka mu house arrest kubanga bakimanyi nti entabiro y'okukyusa gavumenti yonna etunulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti bano beyeeterawo bonna twagenda tubambula engoye mukana akawaayiro njagala kusooka kuyimirirako wano mbategeeze ebiina by'obufuzi byonna ebyaliwo ekansangwa byafuuka amatogero agalimu ebituli ekyo pia kimala bulungi n'akikola kyova yali abaga nti 221 tegenda kubeera opposition yali akimanyi nti amaze abawadde amataka abawadde ssente abawadde amamotoka abawadde abakazi abawadde buli kimu abawadde life insurance bafunye teyamanya gye twava mu kino otegeeza ki omukulu retired Kano Kiza Besigye kifeefe ensi yaleeta asanga bisibe muno mwakanule amaaso ngago babikuliddeko banga omutama zeo natula mu suwani y'omukulu nga mukyalimu ekifi ky'enkoko omwami omujjukire yali akwasaganya ebyobufuzi mu kibiina kya NRA ne mu Foronasa
ye mwami y'omu agezezzaako nnyo okubuzaabuza bannayuganda okubalaga nti akyali munnabyabufuzi ono si munnabyabufuzi musuubuzi. Recently oba gye buvuddeko yaletawo ekibiina kya red card ne tumukikuba ne kivaawo ne kifa. Balina ekirala kibaleese nga baagala okukwasa ensonga y'ekayunga nakyo mukikube mukitte. Lwaki teri busa nawandiikira oludda oluvuganya mukulu Mpuuga Mathias ng'alina ebiga byamugamba naye neewuunya. Mu abantu abatasobola mulya mmere ki okutuuka okubanga wavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ovuma Nuupu kati ogiwandiikira mu kkoki. Tujjukire nti ekintu bwe kikuva mu ngalo kiba kikuvuddemu kiba tekikyadda. Ekintu ky'olina waakyo okigaya. Bwe kimala okuvaako n'olyoka ojjukira oluyimba olwa mugenzi Jimmy Katumba owa The Ebonies yagamba abantu lwaki tetuyiga ekintu ky'olina lwaki okigaya. Bwe kimala okuvaako olwo n'ozuukuka nga n'ebiseera ebisinga tekikyadda nate n'agamba lwaki tetuyiga. Bannayuganda ayagala tuyige. Bannabyabufuzi abasinga obungi ba jobless seekers mu Uganda. They are after money, they don't care about you. And believe me, that these people, they know that power belongs to people. That's why after 5 years, they come back, they ask you. They mislead you, they lie to you. But at night, they talk with Museveni, they sit and they discuss the next plans. They discuss all those diversions. They discuss all the catastrophes which are taking place in Uganda, because for them that is their job. They are job seekers like you. But nobody's going to tell you which job, which occupation they have. They don't have the occupations. They are not occupied. They are jobless seekers like you. So please wake up before it's too late. Realize what is taking place. We don't have opposition apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu. So whoever is lying to you, don't be fooled. All politicians in Uganda, apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Unity Platform, the rest of them, they are working for the state. They are just there to come afraid to pretend that they are opposing Museveni, but they do not oppose Museveni. They do support Museveni at night, and they sit, they plan each and everything. Ekyo nkimaze ngenze ku kirala. So mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nkikugambye bapulaninga okuteekamu under house arrest. Poliisi ejja kuvayo ebyogere okujja nga bagenda bikyusa. Ngenze mu maaso. Essaawa zino we twogerera amagye g'eggwanga amatuufu aga UPDF tegalina mmundu ate nga nago geeyawuddemu. Gagamba nti ekimala tulinze bannayuganda kusituka nga babadde babagamba naye bannayuganda mukyagaanyi. Amagye ge mulaba gali Congo essaawa zino kino kibagamba lwatu ng'omusezi agula essuwa nti ngenda kulirako bantu bange. Aga amagye si ga UPDF, aga amagye ga M23. Nkiddamu. And I'm telling this in the entire world that whatever games are played in the Republic of Congo right now, we the Ugandans, we are less concerned about the situation which is taking place in Congo, because the state didn't consult the parliament of Uganda. Previously, Museveni did the same thing. He took his troops in Congo. They invaded, they looted that country. The same thing what now they are doing. So, all the games which are played in Congo, we are less concerned as we Ugandans. And this message goes to the leaders of the Republic of Congo. Please, whatever mission and whatever deals you have with Museveni, we Ugandans, we are less concerned. And the money which you claim that we Ugandans, we must pay, let me tell you this. After the overthrow of Museveni's government, nobody is going to pay even a single coin to Congo. This applies to China and other countries which are still lending Museveni money. We are not going to pay even a single coin. Because everything which is done by law. But Museveni doesn't follow the law. Museveni follows his instincts and his stupidity. He doesn't consult. Because he's the only president in the world with the biggest number of advisors, but he's the one who advises those advisors. You copy. So the international community must know that the man they are dealing with is not the legitimate president of the Republic of Uganda.
all Ugandans randomly they elected Robert Kyagulanyi Ssentamu, known as Bobby Wine, is the legitimate elected president of Uganda. If there is any agreement between those nations or financial institutions worldwide, rendering Museveni mannerless government, you are doing it at your own risk. We Ugandans, we are less concerned about those loans. So Democratic Republic of Congo, whatever games you are playing Museveni, we Ugandans were less concerned. The international community, including UN, the United States, Canada, and UK, please, 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 bear with Ugandans. We are tired with the dictator. There are so many things which are taking place in Uganda which are not recorded. Please bear with Ugandans. We beg you kindly stop financing Museveni. We are less concerned about everything which is taking place. The man went to Somalia. What happened there? The entire world knows. So that is my message. So the only begin maso mu nseyo mu kitegere bulungi nnyo agamba jagali agasingo bungi ga M23 ne mission gye nabagamba gye balinayo ngenze maso. Ekyo nga kimaze. Eno message njagala genderi bana Uganda mwenna abakyayina ensimbi ku account za mu banka nga muli bagagga mukyayina mwaka sente akagulya magali ddiba wepono okulisa family za meno okudukanya business za mugodo gwe mulango gusembayo kukubwa nze kennyini kamwa kwogera. Bwo manyi nti olina sente mu account mu banka eziri mu Uganda nkusaba n'obuwombefu n'eddoboozi kandise katono nkusaba n'obuwombefu nange sente zijjeeyo. Ekigenda mu maaso mu bitabo bya Uganda waliwo olukwe olutegeke olwokuba nti buli muntu alina sente ezisuka miliyoni 3 okudda waggulu olina ebibuuzo by'okuddamu bwe bikulemerera ensimbi zibeera mania anemie ziba zigenze. Bwe bana tebazijjeeko nga bazikwakuddeko bulungi nnyo sente zino zigenda kuleetebwa okusibwa amayisa oba okubuzibwawo kubanga Museveni akimanyi nti abantu bannakabale babeera n'ensimbi tasobola bafuga kati yeebuuza balina sente ku account bazijja luddawa. Kino kigende eri baganda baffe mwenna abaddukanya business mu Kampala naddala abaganda abanyolo abasoga abakyayina ensimbi ku account bataata bamama basenga bakojja mbasaba n'obuwombeefu mujje ensimbi zammwe mu banka ezo bagenda zitwala bwe bati bazitutte sente zennyini zezigenda okwettira kubanga omusajja amaliridde talina sente attachment sente zibeera ennyingi ku account mugenda muyeekera mwe temumanyi musajja pressure gy'aliko. Museveni temanyi pressure gy'aliko kubanga akimanyi bulungi nnyo talina nsimbi naye ati waliwo abazirina bajja kuyita okuddamu ebibuuzo nga n'ebibuuzo abakubikubuuza obanyooma oddemu arrogant muganda ntogenda kusigalawo. Nkubiriza omulanga obutakungula abagagga abali mu Kampala nga muli baganda nkimanyi wadde muwagira gavumenti naye nkimanyi sitaani talina mukwano gwe kubanga bw'amala okukozesa taleka bujulizi yayagala bamuvunaane nga ye gwe ng'amaze okujjawo so mbaddamu sitaani gwe musavinga essaawa zino alina olukwe olubajjawo n'ensimbi zammwe namwe bannayuganda balina ensimbi enkalu ku account muzijjeeyo. Eno ensi gye tulimu eri mayengo amayengo tegagenda kuleka kintu kino nga tegakikyusizza yensonga lwaki nabagambye nti ebintu bisinga obungi ebibi ebikalu ebikwatibwako ebimu yabifulumya dda eggwanga. Wano nno we mbagambira mu kwesabira nammwe musabire ku bannayuganda era mumanye nti ensimbi zammwe ziri mu lusuubo era munamanya nti ziri mu lusuubo nze temunnenya kubanga ekyange nkibagambye kubanga information njijja ku source ate we njibagambira yewe gye mbagamba. Ekyo nga nkimaze njagala buli munnayuganda woli wonna oyise emikono gyo ebiri ogikwate bulungi nnyo nga bwe tugamba tuli mu kipooli eky'eggwanga Uganda osabire baganda baffe abakalamojja ekiri mu kalamojja kifumba mutukuvu kubanga bwe twogera essaawa zino baganda baffe abo bannyinaffe munnange yabalula yasiriira dda etya. Abakalamojja bano babadde bamanyiddwa nti basajja n'abakazi balunzi era nga bo kye tuyita ensi eyeebwe gye tuta outside world tebagimanyi. Twalina n'eŋŋombo etugamba nga tuva mu ssomero twasomanga don't wait Kalamajong to develop enjogera buli omu agimanyi. Previously we used to say that don't wait Kalamajong to develop because those people they were minding their own business. They were cattle keepers. They didn't participate in any active politics. Even they were not willing to educate their kids. Because for them, they mind about keeping their cattle. They don't care about politics or development. But as we speak right now, Museveni yatwalayo Mamba
n'atwalayo tanka n'atwalayo ennyonyi ennwanyi kubanga mu kutandika yasooka sindikayo mukazi we nga minisita akola ku Karamoja njogera nti Karamoja teriyo muntu yasoma n'amutwala bategeerere kumbe ono Janet Kembabazi yali agenzeeyo kufuna bambega bakumuzikira kiki ekiriwa ekiri Karamoja bwamala okuziga ng'omuzizi bwaziga omanyi abatamanyi Luganda njala babuuza omuzizi gwe tuyitanga skota oba spota mumaje spota ye muntu a sporting ekintu from a short distance or long distance n'abakola n'abategeeza nti something is taking place in such a distance tulina kuyita wana wano abamanyi olulimi lw'amagi abamu bayita ba signalers ye muntu alabula nti kino kiri bwe kitukwana kino era abalaba firimu ez'ekikomaano mutera okulaba sayinza abamagezi bakozesa mu lutalo naga nti kati n'abalaga sayinza gye tulaga wali abantu babati kati mumukwate wano mumukole bati mumukole bumuti bakole ezo actions bakola zibeera actions and signals to inform these forces that gye tulaga wali ekintu bwe kati bwe yasindika Janet yamutwalanga sport agenda sporting ebice biri Karamoja Janet ya sporting already in the first place Museveni yamanya bwe yajja mu 1996 yamanya abakaramoja balina mundu nga siya bazibaguza bazegulizanga okuprotecting ebugagga bawente nga ba protecting balina utalo wakati wa Masayi okuva Kenya n'abakaramoja nga bebba nga omwaka guno guyinza okugwanga abakaramoja basirise Masayi ne bagenda babbente bazitwale Kenya n'abakaramoja bakola ekintu kimwe bagende Kenya ne babba yente bazikomyawo that's yalinga nga traditional game yaabwe kwebba gwebeno nange nsibeeno nga balina mundu zaabwe era nga buto tinane njogere gamba don't wait Karamajong to develop o Karamajong to develop nga tubaga ati tetusobola kulinda bakaramoja ku developing tugende maaso kubanga tebambala tebagala kumanyira yofuzi tebasoma nga tebabiriko okitegede nga tutubagamba otogerere sawa zino omusajja yagezako bajja kemondo badamu bazifuna kiyakoze ku kubatwalira amajje n'abatwalire mamba n'abatwalire bakubya abakaramoja for God's sake omwana omu Karamoja yabuze mu kabox kange nangamba I hear they called teacher Lumbuye you on social media giving the information but previously you talked about the Karamojong whatever you said was 100% right we the Karamojong we don't know what we did to the government of Museveni there is a ethnic cleansing the SFC has taken each and everything which belongs to us including cattle video nembalaga ibatwala mabo golodi yena bamusimye first family ya mutwala tebakomye ku ekyo n'amataka bagala gatolera bagatutte as we speak right now kigambibwa nti population y'abakaramoja bogisa ku namba entuufu ekitongole kibala abantu gye kirina n'egye sawa zino tebakwatagana kubanga enamba esinga obungi bakimazeewo bagise bannange njagala tusituke twekuba emitima ensi tekungula tugikyalako obukyaza akowaya givira tuli mukkabuka kiki ekikuttisa abakaramoja abatalimbye abufuzi otukoba twalire mamba otukoba ta nenga kyobattira bya bugagga byabwe tusabe baganda afa bo Karamoja ente zaabwe zonna bazi batutteko golodi yena bamusibe bamajjeeko batwala amataka n'okubatta mu nnamba abasinga obungi babazise mass graves this message goes to my brothers and sisters from northern Uganda. Be aware, and I will keep telling you this. The presence of the so-called genocide in northern Uganda. You don't know what is going to take place after or next. The gentleman is there sporting land and other things. The next step is going to be put in jail, and others are going to be killed. So be aware. Protect your land, protect your people before it's too late. And I'm repeating it. The presence of genocide in northern Uganda,
You don't know exactly what brought him there. They are supporting your land. They are supporting your belongings because they thought that Joseph Kony did a great job to destabilize you. But unfortunately, you came back online and you're still working strongly. But the presence of General Salim Saleh in northern Uganda is going to cause catastrophe sooner or later. Believe me or not, you'll come and witness exactly what I've been telling you. Please, brothers and sisters from the northern part of Uganda, wake up before it's too late. You know exactly what is taking place in the Kalamoja region. From Kalamoja, the next step is the northern Uganda. Be aware and wait for that. Nchiddamu baganda baffe mwenna abawangalira mu bwambuka ga Uganda mwegendereze nnyo ekyaleeta muto wa Museveni gwe bayita Salim Saleh akandadaho omusajja omusumaali teyajjeyo nti abaagala nnyo ngajje nti bwe yagenda mu Kalamoja na sportinga nono kye kyamuleta okusportinga amataka gammwe ebyobugagga byammwe okumanya weakness yammwe n'okutegeera kye mwagala ne kimutaagala ekyo wanaamalo kitegeera bagenda bagoba ku mataka gammwe bagenda bajjako ebyobugagga byammwe bagenda batta in big numbers baakikolako ne bateekamu Kony Museveni himself Kony Gomula Kony was Museveni himself n'abasalasala n'abatta n'alowooza nti mugenda kukivaako ne muddamu ne mukola as you speak right now. You are so strong. But the next move now bagenda kyekolirako. What is happening right now in Karamoja region? The same thing which is going to happen in the northern Uganda. If you don't wake up, I'm telling you this. I'm not a son of the northern Uganda, but I'm a Ugandan who cares about each and everybody in Uganda. Open your minds, fight for your own freedom. Banange mbagamba ekijjomanyi kinyaga bitono. Ekijjomanyi kikola ki kinyaga bitono ngenze maaso. Ngawe bagambye nti eggwanga lya Uganda ku kyanga litondebwawo teribangako na kulonda kwa mirembe kukyusa bukulembeze na kati saazi no tuli ku mugumodu gwa mundu okuba n'okumunda akaga mu bidakati bwe kiri. So no, government y'omumpembe yose tutabasema mutano wakali kintu kyekimu kyekosa okuteeka omudumu gw'emmundu ku bantu okuba nti bagenda maaso n'okutunya na Uganda okubatta. Naye kino ebeera nsigo mbi gye basiga eri abantu abanaddako kubanga buli kibeera kyo entandikwa n'enkomerero mwegendereze nnyo ensigo gye musiga kubanga wandikola ekintu okunyumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza Museveni ebikola by'okola biggula bannayuganda amaaso n'okubazzaayo ku bintu byabwe okunoonyereza ku musajja ono yatwesigamu yaani ebikola byakola abikola kusinziira ku kino kye mutamanyi. Museveni, whatever wrong you are doing to Uganda and to indigenous Ugandans, this takes them back into history to dig deeper to know who is exactly Museveni and who is exactly Museveni. What was he doing since the time he came to Uganda? Whatever he was saying since and then, is it the truth or he was lying? So it is high time all Ugandans to get to know who is Museveni. He's good at lying, he's good at diverting, he's good at buying off all his opposers or people who oppose him. By the end of the day, after using you, he doesn't leave the trace behind. He can use you, by the end of the day, he's going to finish you. And I'm warning the Northerners, we the Baganda and other tribes and other regions, we are still fighting, but please, you are the next target. Pick a leaf from whatever is taking place in other regions, Northerners, or the Ugandans who reside in the northern part of Uganda. Please pick a leaf from whatever is taking place in other regions of Uganda. Whatever is happening in the other regions is going to happen in the northern part of Uganda. I don't want you to regret, because it's far some people are giving you information. So if you can't fight for your freedom, don't hope to see anyone who's going to fight for your freedom. Please wake up, defend yourself and defend your land.
before it's too late. Ngenze maaso. Era wano njagala bagabana Uganda mwenna abasinga obungi temwenyooma ekintu kye mukoze kya amaanyi nnyo kitya wano wali ekinyusi njagala mumpulirize bulungi nnyo ensi gye tutambuliramu gwe kyolowooza nti kituufu kikyamu oyo gwe bayita Museveni akulowoozesa nti ekikyamu kye kituufu n'akukyayisa ekituufu. Hope everyone is getting me right. The man known as Museveni is good at lying. And he pays every to those people who can deceive and lie to the people of Uganda so that he can camouflage and do all his dirty work. Kino kiddamu Museveni asasulidde emyaka egiwera 20 obulimba nga ye kikyo kyayagala kiyite kyafuula ekituufu gwe kikyo kyafuula ekikyamu kati kitambula kitya mu nsi gye tulimu gwe kyolowoozanga ekituufu oba kyolowoozanga ekituufu kyekikyamu ate kyolowoozanga ekikyamu kyekituufu kitya bannayuganda njagala mumanyi ekintu kyemulwanyisa temukimanyi from today get to know this. Tulwanyisa Museveni omugwira n'abanyarwanda abagwira, that is one. Tulwanyisa bakyeruppe bamagulu meeru ababbi abakyakolera wansi w'emmeeza nga bakyasapootinga badikiteeta okuba nti bafuna ebyobugagga okuva mu Africa. Yensonga lwaki mulaba amaze oluzungu abamu baasiika kubanga bakizuula nti bagenda okukolagana naffe abakooye ebikolobero. Kiyinza obutababeera kyabo okufuna kye baagala ne bagaba katugenda ono asobola okutuwa ebintu byonna byobwentaagitunga gitunde. Kati tulwanyisa abagwira bajja okutwala eggwanga lyaffe Uganda. Tulwanyisa bakyeruppe abalikolera mu underground mu kintu kye tuyita neo-colonialism. Neo-colonialism oba kye tuyita colonialism bwe bufuge abazungu batufugirangamu gye buvuddeyo katono ne bawukyusaamu katono ne babufuula neo-colonialism gwe tosobola kimanya kati ngenda kikunnyonnyola. Bakufuga nga tebakutteeko ne bakozesa bikolwa ebiyita wansi ne bikutuukako n'olwokutegeera nti bakufuze nga totegedde tutya. Story empanvu bwe nyiro bayinza okuzijja ku Facebook ate sagala kuvaako. Naye mukimanye nti tulwanyisa abantu aba. Tulwanyisa Museveni omugwira n'abanyarwanda be. Tulwanyisa abasajja abanagagga babinojjo nga ne ssente bazijja mu kufa na kutta abantu. Wano wembagambiranga teweegombanga omugagga yenna nga tomanyi gye yajja nsimbi. Nkitta. Ezo famire zemuwulira engagga zonna mu nsi yonna bw'oginoonyerezaako tojja kuddamu kulya kawogo wadde okulya lumonde ojjaga nti kansigale wembe. Noonyereza ku bagagga abali mu Uganda for example. Ofune famire zaabwe bajja kukubulya ojja kukwata ku mutwe oh Yesu Kristo what is taking place? Balina ebikolobero. Balina ebikolobero. Tojja kwetaaga kubaliraana. N'ekyo ky'ekintu kyekimu kye tuwona nakyo. Eri abantu abajja mu nsi zaffe nga bazze tukolako fujjo. Essaawa zino esooka weebuuze ebikolobero Museveni byakola teryabinyigako weebuuze lwaki. Kubanga alina baakolera betulwana nabo ekyo mukimanyi kuba kati mbyogera mpola mbyogera na Mukama. Naye mmwe okulaba nti mutuuse ku ssa eryogeza Museveni olu Japan, mutuuse ku ssa eryambula buli minisita, mutuuse ku ssa eryogera n'abakulembeze b'ensi yonna nga muyita ku Twitter, mutuuse ku ssa erisobola okwogeza Museveni olufutifuti n'atandika okwogera amazima. Museveni kennyini gwe mumanyi oli gino yooyo kati ebigambo byayogera nga tafaayo kubanga eyo bwe butonde bwabwe obw'obujoozi n'obugwagwa obwogera nga tamaze kwetegereza bigambo byayogera. Oli Museveni omukina mu mukaaga gwe mwalaba yajja nga ayogera nga abikkabikkako oyo yakolanga kye tuyita akasenda baguzi okubalaga nti ne bw'amala okumanya nti amaamidde amagi aba takyetaaga kumanya. Kino njagala bbawako example. Bw'obeera n'amakago ng'olina obuliri bwo ne muyingiramu ekikubo kijja mu taxi oba mu bus ne kiyingira nga kimu
bwe kikuluma oyinza butafaayo nnyo naye ekikweekyo bwe kimala kinywa ku musaayi gwo mu nnaku ntono nnyo kisobola okufulumya amagi agawera 10 kati amagi ago bwe gakuluma of course nga nago gamaze okwalulwa ogenda tandika okunoonya abafuire ebiku oba okunoonya ebiko bitta kati yembeera egenda mu maaso mu Uganda yazaala obugina bwonna butandise otumaamirako kati takyalina kyayagala kumanya era kyovula nti ebigamba byogera nga bwalina okubyogera bwe balina okwogera. That is their original talking, or that is their original their original talks. That's the way they talk. Let me tell you, these people, they are good at lying. They are soft spoken when they want you, but after getting you, ojakumanya who are they? I'm telling you. And in real life, kamba buli ekinombe open your minds. Never ever trust any man or woman who has a solid face. Never ever trust someone who has a solid face. Tewesiganga muntu yenna ng'alina face ekukwasa ekisa. Nga muntu yabagambe bannange kasebu kanyabo bapemu. Nchiddamu ekyokubiri. Never ever trust a soft and sweet spoken person on this planet Earth. Tewesiganga muntu alina olulimi oluwomberera olusikiriza nga akulinako kyakwagala batemu. The most dangerous people in this planet Earth, they are the soft, sweet spoken person or human beings. Never ever. That's what now we are paying. My fellow comrades, I think you know exactly what I'm telling you. The truth is, all these people, the Wachina, the Mugisha Muntu, when you meet Mugisha Muntu and you have a conversation, you might think that you are talking with Jesus. But after turning back, or after completing the conversation between him and you, meet Tumukunde himself. He's a sweet, soft-spoken man. The same applies to 7. He's good at soft and sweet talking, but after talking with you, the same applies to all who meet Janet. Go to Salim Sarapa and Wanako Karebu. He's good at talking sweet words, but after turning his back, kill him. Buying a plastic smile. Buying a plastic smile. Abali basaliyeko visa zensi za Europe. Anakuma visa siniko tunyina kuteka kunoga bambi nanga numidwa kumbe yet he's trained for that. If you want to prove that, if you want to prove this, by air hostess, bwakusekera nti welcome to that yabakusekedde. Ba bank tellers, bwakusekera to that yabakusekedde kuba that is chiba basomesa to okusimali ngoteka otunyo kyo ogwero oseke. Oli yako bafune bakita the appetizing smile. Now Angelza bakina kye tuyita plastic smile. Oh, you are most welcome. Hello, thank you. Na kuma visa nga ogenzo li content omukazi anyime visa ne bambi abadde munaku wa vujendi Never trust omuntu yena alina kye tuyita solid face. Nga bomotunulira bambi nga kibi bambi kasebo kanyabo ejo misota kati be basajja bantu. Sinkana besi byogere naye. Sinkana muntu, sinkana muhozi, sinkana ali basinkane bonna. They have what we call a convincing language, soft spoken, sweet talking, but of those who know Museveni since bakubuulira, if you meet Museveni mwogera naye akubule bwekyoyagala okuwulira nga kiri sweet, but after you'll get to know who's the true Museveni. Kati Museveni oyo ayogera essaawa zino ye Museveni mutuufu.
Bajajjaffe, they were lied due to those principles or those lies. Solar faces, sweet spoken people abasobola okukonvincinga. But in other ways, bali kirala. Bali kirala. These are the silent killers. These are silent killers. Awakana zisigana kuwakana. But ojja kumala kulaba ko kyenkugamba. I know. This applies. Gendo obuuza abakazi Museveni bona byali adetinze ko gye bali. Who is she? Is good at talking. Nakubula kino nakino ndana kusubiza eggulu. Nojja ne wanika. Muzeyi, kati tukoze tutya abantu baagala kwogerako naawe. Thereafter olumala okufuna kyayagala. The likes of Special Wandira Kazi with the former vice president. Yali wamaanyi. Ng'amanyi nti ono amwagala kuba yamala okufuna kyayagala. Bano abasajja asobola okukama frejinga mu kintu n'akiberamu for quite a period of time nga nakyayagala. Wekife kitasobola. Kubanga buli akola ekintu ekiri different ku kyamunne ate oyagala omuyuza omujje. That's the problem we have. We are not consistent. We are not consistent, but those guys, they can camouflage somewhere. And they have a reason as to why they camouflage. Nibamaliza mission yabo. But for us, we can't do that. They lie to our grandees to allow them to come in Uganda to take over the country because we trusted them, we loved them. But what are they paying right now? What are they paying us right now? There are so many people who knows the truth, but they are quiet, they are intimidated. Some are killed because they discovered who are those people at last. Bazula bano bebani. No sango olimbo ali mu struggle ni alwanyisa Lumbuye nga Museveni ali wali. Kyetubagamba we are not consistent kuba tetumanyi kyetwagala. Bali amache bagala asobola okubira unaazanja buli kyayagala nga akimanya akizanyira nga balina kibalubirira mu maaso. Ffe tutasobola. Bajajja ffe babalimba the same thing yabayimba bana Uganda era kyebakola kati esaawa zino mulimu okutegeera kyekigenda mu maaso mu Uganda. I know them. Mbamanyi bulungi nnyo tosobola bambuulira. If you want to prove this, labo mukyali yayimbanga ennyoza nga ne Katonda amutya Judith Babirye nga ne Katonda atendeza ti nekitonde kinalika kunsiba kitaju. The moment yetaba mazina genche amazi omubuzaabuza yasirira luda. Where is she right now? Those are the people. Examples zetubawa. The likes of Ab Mayanja Kachama, the likes of Mayanja Nkanji, Kizito Lwanga abantu bafudde bonna banya abaserebo. They trust them babaguza smile eri nabula kiche baagala okuwulira nenga siche bali. Ova ku muntu akuguza queen nga ali coated ali sugar coated no mumira kumbe mundo butwa. Those are the people. So I'm telling you, never ever trust someone with a solid face. Never ever trust someone with a sweet talking or soft spoken human beings. They are the most dangerous people. Kuba gwomusasira wena katimpa sebanandu tomanyi kyozanyirako. Nga mmaliriza Omuganda agamba luya lwa munyindo olwekula wekka ekivunulwa nti kiri gy'oli Munnayuganda okuleka eggwanga lyo litwalibwe oba kiri gy'oli okusibwana masajja nga bwe baalwana okununula eggwanga lyo. Ekyokubiri, bwe tunaayiga kye twagala tujja kuwangula. Bwe tunaasobola okwawula ekitakambaga wakati w'eppera n'entula
tujja kuwangula. Bwe tunayiga nti omuntu ansukkulumyeko yansukkulumyeko namwebuuzaako oba muleka agenda akole kyalina okukola ne musika, tujja kuwangula. Ebina bitulemye bwe bina bitulemye tetulina kye tugenda kukola. Tulina okwesigangana, tulina okwagaliza, tulina okumanya ekigendero lwaki twagala ensi yaffe ekyuke. Twejjemu omutima ogwagala ensimbi ezakagwirawo. Yensonga lwaki Museveni asobodde okumanaginga ekintu kino, kubanga amanyi wikinesi y'Abannayuganda buli omu kyafuna ye amanyi nti aba amaze talabirwa munne. Singa ekyo tunakyejjamu, Mukama ajja tukulembera tutuuka bulungi. Ebisigadde bwe tunatusigadde nga bwe tuli, tujja sigala nga tukola kituli. Kati kambabuulire ensonga esembayo. Ku Ssemazinga Africa, ebigambo gavumenti byeyogere 10, twalako ebigambo ebyo 8 kozesa engalabiyo. Kiddamu. Ku Ssemazinga Africa, okusingira ddala Uganda, gavumenti ebigambo byeyogera 10, twalangako ebigambo ebyo ayina bwe besengejja. Kozesa omutwego. Lwaki nkyogedde kino? Constitution ekugamba nti gavumenti yeyina obuyinza ku bannansi. Mu Uganda gavumenti ekulinako obuyinza. Gavumenti egga nti bw'ozaala omwana abira wa gavumenti yali eyambye mwana waani. Mubadde mu ntata ya myaka 2 miramba, gavumenti yali ekuyambye eki? Nga n'eddagala balibba, nga ne bizinesi zo bazisaanyaawo. Kati kambagambe kino, waliwo olutegeke olw'okusaanyawo bizinesi z'Abaganda baffe aba bodaboda naddala mu kitundu kye tuyita Kampala. Mazima laba mbagamba nti Baganda baffe bonna baddukanya omulimu gw'okusaabaza abantu ku bodaboda. Sibalagira bulamba saabusabe. Bwe mudda mu butandaalo bwammwe nga muwummuzza emitwe gyammwe, mulowoozeeko ku kintu ekirala eky'okukola kigenda okugwawo nga si mawulire. Tubeere bakalaba ng'obwana bw'omusota nti bwe kava mu kisusunku kabojjerawo. Baganda bange mwenna bakakkalabye okuva mu mulimu gwa booda. Njagala mukitwale nti omulimu gugenda kusaanawo essaawa gyonna. Kubanga information kyenfunye okuva mu bisongo ebyenjawulo ebikwatagana by'okwerinda, poliisi ne ISO mwe babafudde lusuku nti omugwa poliisi akulira ekiriyo aba ayagala ssente milioni 5.6 asindika abasirikale ba traffic n'asindika n'abasirikale aba local defense ne bakola ekikweko tokwata bodaboda zammwe. Bodaboda zaakwata bakutte bodaboda 10, kitegeeza ssente zayagadde olunaku azifunye. Bwe bakikola e Makindye, bwe bakikola e Mukono, bwe bakikola e Kampala, bwe bakikola e Makindye, bwe bakikola e Kyengera, Nsanje na Bingo Buddo, kubanga bakitadde mu system nti ssente zirina okujja mu officers n'okubasasula zirina kuva mu boda. Ng'era State Council ne government ba planning okujja omulimu ogwo mu Kampala. Kino kigenda kukola mu bitundu byonna ebya Uganda n'ebya Kampala, okusinga mu Kampala wakiso Mukono Ntebe, bagenda kikola nti buli anayagalanga ssente kola ekikwekweto nga bakiteekawo nga bazikwata. Bodaboda ekitone nnyo evira emitwalo 10. Bw'aba akutte bodaboda 10 ze ssente mmeka? Nkiddamu. Ba OC ne ba DPC balina obuyinza obuteeka ebikwekweto ku nguudo zonna wabayagalidde okufuna ssente z'abatalina kuba babawa mandate n'ebitongole by'okwerinda. Ne oba olina buli kimu ekyetaagisa, lwaki yajja kwekwasa nti tewanaabye oba owunya n'akutwala? Nkiddamu. Ku mateeka ge balina, ne oba olina ebisaanyizo byonna bajja kwekwasa nti tewanaabye oba owunya oba tewayambadde jaketi, era boda bagitwale. Obeera ne chances 2, either okusasula ssente ze baagala oba bodayo okusiraanirayo ne bagitunda ku nnyondo n'egenda. Mukama 13 mpeera
nakulabako akatuna bakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno enswasweta yano yerege engalabi atali okutambulira kusibira amenvu tugamba nti Dawudi debudde ng'obudde bukoze eki butuuse wetugambira nti nsanze omukadde ejjobya ng'anoga ejjobe lye gwe eririyo lirisimba ddi otuko ddikoola era lituuke we lyengerera olinoge osobole okujjanja obulwadde bw'obukuluma obwakalulwe so nno mpozi kambaga buli munnayuganda w'oli weegendereze weebereremu ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga kiri gy'oli okutwala byenkugambye obbireka waawo naye buli ekinaatuukawo nze sivunaanibwa kubanga omulimu ogwange ng'okoze okubabula eki ekigenda mu maaso mu ggwanga olunaku lw'enkya tusinkane mu Bulange Mmengo ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi naye nkiddamu tusinkane mu Bulange Mmengo ebimuli bye nnali mu wiiki ewedde nabagamba nti waliwo emmotoka ezigenda okufuluma simanyi bamwakiwulira bulungi emmotoka zaafulumye naye nga bwe nkyogera nti nze byange mbyogera naye mbirikaawo bwe bituukawo sifaayo buli yafunye emmotoka enensi tetwemazaamu just emmotoka gwe nokyuka obwongo naye ngekiri mu mmotoka tokimanyi nga nabagamba mwali Masaka nga meeting mwali nze siri Masaka nabaga meeting mwagitulamu basuubiza emmotoka kati kibakoze bakyusiza bukyusa ne baziwa bamasaza naye nga neza mmwe zijja naye kiri mu mmotoka temukimanyi tukyalina kizibu ky'amaanyi nnyo ekizibu ky'amaanyi nnyo nze n'okusanyika mpola nga ntambuza ebigere kubanga ensi ezikulaakulanye baagala kuva ku sisitimu ya mmotoka badde ku bugaali badde ku train mwe bakugulira emmotoka n'ogandi bangulinga emmotoka gye bakugulidde yajjajja wakwagaza ki think twice before you take something anjagaza ki at this particular moment ebimuli byenkya bigenda kubeera bisufu nnyo naye buli afunye emmotoka mukama kuteremu obwangu muvuge emmotoka zammwe sifaayo bwe mufa tebaziika munze sibagaana kubanga baga nti weegereze takusuuza kayanzi muli obuyanzi bwammwe mulye kamukuulo mujja kuuka mulye kamukuulo mujja kuuka sijja kubeerayo temumanyi kubanga temumanyi kyembagambye ekiri nti omusajja yateeka obulimba emyaka 4 bwe bavugiddemu akuwa ekituguluza akuwadde kubanga yakugamba twasiga ensigo mbagambye ne mawanga gafuga Uganda agali mu Uganda mulimu ensoole ezeyita nti bannansi nga si bannansi olina akumulika from nowhere since when mwe muli kikola Buganda olusooseewo muli kikola Buganda olusooseewo oba muba masaza basooseewo nabo batunuulira ideology logically tebasobola kumanya kikyampe emmotoka njagaza ki waliwo akayimba kabasajja balatino bakayita papi tuulo kati bannange mulye kamukuulo mujja kuuka akayimba ko kabalatino bakayita papi tuulo kati mulye mujja kuuka muvuge obulunguta mujja kuwulunguta muvuge obulunguta mujja kuwulunguta mujja kuwulunguta nze sibafaako yensi gye tulimu ku Sande tusinkana ebimuli mbabuulire mujja tegeera ekibayita ensi mukama bankumire atakumira mpeera naye nze mbagambye singa mugira basibu etambula nebaza Katonda nti ampadde obulamu okwogerako nammwe ebbanga limaze okwogerako nammwe ate nkyayogera nammwe nga akyampadde obulamu ebintu byange gyebiri bijja kubeera ku mutimbagano ate bijja kubeerayo namala ebbanga nga ndi mabega wabitayimbwa nga information egyembawo ekyafulumye ngirimu tennatuukawo and I'm still giving you the same information. Everything which I've said, it will happen. In fact, this is the last security gyembadde nabidde bagamba. Hold on temugenda kansembere nakumpi njena jidda muno kurinja bana Uganda mwenna abali mu Uganda okusingira ddala mu Kampala mukono wa Kiso
Omumpembe Muhoozi Kainerugaba oba Kanyarupama. Ekintu kyabatwale Congo ekya ADF kikyabazimbiridde kikyalimu kagumba wekoge naye balina ekintu kiba planning mu festive season ye. Be very careful. Nkidda be very careful. Waliwo mission Muhoozi Kainerugaba yakolera mu makage agasanga mu Ministers Village Entinda. Era nga alina ne training camp Nabisunsa erimu abasirikale abasukka 10. Nga mission yaabwe yakuba nti bagenda kuterrorizinga Kampala Ntebe Mukono nga batega bomb during the festive season mu machachi mu bikujjuko n'ebifo bikunganirwamu abantu to legitimize their presence in Congo, to attract the international community, to give them money. So church leaders, bar owners, restaurant owners, saloon, bus parkers, tax parkers, arcade owners, and some big apartment and offices. Be aware that during the festive season, be aware. Wagenda kubeera wo mpozi nga bagenda kijjawo. According to my reliable sources, waliwo terrorist attack ezigenda okukolebwa Muhoozi Kainerugaba himself nga akozesa M23 ne ISO. Amachachi gabalokole mutuula bangi mbegayiridde. Waliwo gye obaje bajitani ekironga Yesu bagenda omuzaala ekire ekyo. Be aware. Bas be aware. Nkiddamu abantu lukumi bali mu kutendekebwa kuterrorizinga Kampala Mukono Ntebe Wakiso. During the festive season or after the festive season, mbabulidde training camp eri Nabisunsa. Ya missionaries kolera makage agali Ministers Village Entinda. Naye what they are planning is to legitimize ADF eri mu festive season. Mubere very careful nnyo. Abamakanisa abatambuza abantu abakola business n'abakete. Let me repeat this in English. This message goes direct to all Ugandans who are residing in these foreign places or in these areas, that is Entebbe, Mukono, Kampala, and Wakiso. The so-called son, Muhoozi Kainerugaba, is planning to terrorize Ugandans during the festive season. They are going to plant bombs in different areas, in those mentioned areas, to legitimize their presence in the Democratic Republic of Congo by coming out using international medias and local medias by saying that the Allied Democratic Forces and the other associates and the terrorist organization, they are the one responsible for those bombs in Kampala and Entebbe Wakiso. So, I'm calling upon all Ugandans, please avoid crowded places. If it is possible, please stay home during the festive season, say your prayers, or celebrate the Christmas festive season with your family. Don't rotate around, because it is a huge or big mission which Muhoozi is planning during the festive and after festive season. Please, this message goes to the international community. In case Uganda is attacked during the festive season, don't ask who is behind those bombs. Is Muhoozi the first son to legitimize their presence in Congo, because what they expected is not the exact what is taking place, because they paid international media companies to broadcast their lies, like Al Jazeera. They play their lies almost for full month, inviting the state-staged propagandists, including those of the First Family media personalities, to talk to the Al Jazeera to explain exactly what is taking place. But they are the same people who plan those things. Please, international community, be aware that if anything happens in Uganda during the festive season or after festive season, the person responsible for those attacks is going to be Muhoozi Kainerugaba and his father himself, Museveni himself. So please be aware. That is my last message for today. May God bless Ugandans as you pray for me. Nze nabagamba ngenda fira ku mazima ekijja kijja kubasina gwentya.
kulwa Katonda n'ensi yange sobola kutizira nsi yange ensimbi tezira kye zisobola kunkola ng'ensi yange abaana bange balimbuuza ki waliwo oluyimba lwe bayitanga bundu ne bundulira bundu balibuuzaani bundu ne bundulira balibuuzaani abaana bali kubuuza maama wakola ki maama ensi bwe yali esaana wali luddawa bino lwatuuka wali luddawa abatono batubaddeko batutta amataka wali luddawa kiki mwali mukola